Hello, this is the pre-recorded class 8, and this class is going to cover the basic of function. So we are going to start our function from the tutorials point. So I'm going to share that link with you guys in your chat box. So now, why we need the function? Hmm. So, and how to write a function body, and basically why we have to complete this topic. All this answer we will get eventually or gradually, but how we are going to start the topic? I'm going to start the topic with a normal example. First we will try to solve a problem, then we will try to learn that what called what, that means which one is the function body, how to declare a function, how to call a function, what is the advantage of using the function. So everything will be learned with an example, by doing an example. So let us go back to the code blocks. So here, so here we have example. What kind of example is it? It a key. Let's have a look. Here we are taking two values, integer a, b. We're taking the input. Then we have a character type as well, variable to take the input of the plus minus. So basically we are making a very simple calculator which can do add, addition and subtraction, right? That's what our calculator can do. So this kind of things are very normal for us. So this kind of problems we have solved at the beginning of this course, right? So when we were doing the if else statement, so we know how to do that, right? This is a very basic one, right? Isn't it? এটা তো আমরা জানি, এটা কি নরমাল একটা ক্যালকুলেটর না এটা? Yes, sir. Yes, sir. No. We would like to import the concept of function here. Okay, before doing that modification, I would like to make a story with you people. So let me pick someone from your class. I can pick whom? I can pick Deep. Okay, Deep is there, and then with Deep I can pick Fayaz is here as well. Okay, Deep, are you in the class? Yes, sir. Okay, so let me make a story যে Deep খুব সিম্পল ভাবে আমি এটাকে বোঝাবো। অনেকের প্রবলেম হয় যে ফাংশন করার পরেও যে ফাংশনের কনসেপ্ট অনেকে বুঝে না। ইভেন আমাদের সময় আমরা আমাদের বেসিক প্রোগ্রামিং করেছিলাম সি তে। তো আমাদেরও যখন ফাংশন বোঝানো হয়েছে আমিও বুঝতে পারি না যে আসলে ফাংশন কলটা কি বা এরকম কিছু। কয়েকটা ক্লাস যাওয়ার পর আমি সেটা ধরতে পারছি যে আসলে এটা কিভাবে কাজ করে। আপনাদের ক্ষেত্রে আশা করি সেটা হবে না। For you people, just I'm going to share a story with you, just a normal a scenario, not a story, a scenario. Then you can easily
relate everything with that scenario, and you will never forget how to implement a function. Okay, so deep ধরেন ওর প্ল্যান হলো যে পড়াশোনার পরে সে বিজনেস করবে। he is going to he wants to earn a good amount of money, so he doesn't want to go for job. So what he has done, he has opened a garage. সে প্রথমে একটা বিজনেস শুরু করলো একটা গাড়ির গ্যারেজ দিয়ে, এবং সে একটা কাজ পারে। সেটা কেন শুরু করলো? বিকজ হি নোজ যে গাড়ি যে রং করার জন্য জাস্ট নর্মাল পেইন্টিং। ওকে, তো এটাকে কি বলে? when you just paint your car, ওদেরকে কি বলে? anyone? কি বলে যারা গাড়ি পেইন্ট করে? কেউ বলতে পারবেন? কার্পেন্টার। কার্পেন্টার কার্পেন্টার? প্রবাবলি। ওই স্যার একটা র্যান্ডম নাম ধরেই কার্পেন্টার। র্যান্ডম নাম ধরে নেই। so just we call him just a denting and painting technician or whatever, right? So he knows how to do that. So ও একটা ওর গ্যারেজ ওপেন করলো, some automotive or some auto garage. so ওটার নাম হলো দীপ অটো গ্যারেজ নামের সে একটা গ্যারেজ ওপেন করলো। এখন দীপ শুধু একটা কাজই পারে, কি পারে? ডেন্টিং এন্ড পেইন্টিং। সে ডেন্টিং এন্ড পেইন্টিংই পারে। এখন সে 1 মাস ভালোই বিজনেস করতেছে, তার কাছে অনেক গাড়ি আসতেছে, সেগুলা পেইন্ট করে দিচ্ছে। এখন সে দেখলো যে তার কাছে মানুষ অন্যান্য ডিমান্ড নিয়েও আসে। সবচেয়ে বড় ডিমান্ড নিয়ে কি আসে? যে অনেকের উইন্ডশিল্ডটা ভাঙা থাকে, যে উইন্ডশিল্ডের প্রবলেম নিয়ে আসে, যে উইন্ডশিল্ড ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, সো সে কি করলো? দীপ কিন্তু জানে না যে উইন্ডশিল্ডের কাজ কিভাবে করে। সো হোয়াট দীপ ক্যান ডু? হি ক্যান লার্ন দ্যাট জব, রাইট? বাট হোয়াট উইল হ্যাপেন, দ্য প্রবলেম উইল বি যে দীপের কাছে মনে হলো যে এত কাজ আমি একা কিভাবে করব। সো হোয়াট হি ক্যান ডু, সে ধরেন ফায়াজকে হায়ার করলো। ফায়াজ আবার এই উইন্ডশিল্ড রিপেয়ার, এটা রিপেয়ার সে খুব ভালো পারে। হি ক্যান ডু দ্যাট জব ভেরি ইজিলি। সো সে ফায়াজকে হায়ার করলো। সো হু ইজ দ্য এমপ্লয়ি অফ দীপ? দীপের কোম্পানিতে আগে একজনই ছিল, দীপ ছিল। এখন দীপের এমপ্লয়ি কে? ফায়াজ, রাইট? এখন করলো দীপ আলাদা একটা গ্যারেজের একটা জায়গা দিয়ে, নট ইন হিজ ওন গ্যারেজ, তার গ্যারেজের পাশে আরেকটা জায়গা দিয়ে ফায়াজকে বললো যে তুমি এখানে এই সেকশনটাতে তুমি কাজ করবা, তোমার সেকশন ভিন্ন। বাট যেসব গাড়ি আসবে যদি উইন্ডশিল্ডের প্রবলেম নিয়ে আসে, তাহলে উইন্ডশিল্ডের প্রবলেমটাও তুমি সলভ করবা। ওকে, জাস্ট হোল্ড অন এ সেকেন্ড, আই গট এ কল। স্যার সাউন্ড চালা। আচ্ছা, সো নাও দীপের কাছে যেসব গাড়ি আসে, ধরে উইন্ডশিল্ডের কোনো প্রবলেম নিয়ে কার কাছে আসবে? দীপের কাছেই আসবে। বিকজ হু ইজ দ্য ওনার অফ দ্যাট কোম্পানি। কোম্পানির ওনার কি মেইন কাজ কি করে? দীপই করে। তো গাড়ির প্রবলেম তো আপনি প্রথম প্রবলেম কার কাছে দিবেন? ওনারের কাছে। যে পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট, এখানে পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট কে? দীপই কিন্তু পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট, তাই না? সো ধরেন একজন আসলো, কোন একজন কাস্টমার এখন আসলো তার গাড়ি নিয়ে, তার গাড়িতে প্রবলেম কি? উইন্ডশিল্ড ভেঙে গেছে। এখন দীপ কি করবে? দীপ মার্কেটে গিয়ে ওই উইন্ডশিল্ড কিনে আনবে, আর উইন্ডশিল্ডের সাথে যেসব জিনিসপত্র লাগানোর জন্য, রিপেয়ার করার জন্য যা যা লাগে দীপ কিনে আনবে। কিনে এনে সেটা কাকে দিবে? ওইসব জিনিসপত্রগুলো কাকে হ্যান্ড ওভার করবে? ফায়াজকে হ্যান্ড ওভার করবে। সো ফায়াজকে হ্যান্ড ওভারের আগে দীপ কি তাকে কল দিবে না? মানে এটা কি মন থেকে, সে মনের টানেই কি যে জানবে যে ফায়াজ যে ওইখানে আমার কাজ আছে? দীপ কি করবে? তার এমপ্লয়িকে কল দিতে হবে, তাই না? কল দিয়ে ওকে বলতে হবে যে তোমার এই কাজ, এই উইন্ডশিল্ড নাও, এটা নাও,
তুমি তোমার কাজ কমপ্লিট করো। এখন দীপ জানে, সরি, ফায়াজের জানে। ফায়াজের কাজ কি? উইন্ডশিল্ড রিপেয়ার করা। সে একটা কাজই করে, উইন্ডশিল্ড রিপেয়ার করা। এখন দীপ তাকে কল দিয়ে, ফায়াজকে কল দিয়ে যদি উইন্ডশিল্ড, তারপরে আরো ধরেন ওই যে এটার সাথে যা যা দরকার ওইসব জিনিসপত্র যদি ফায়াজকে দিয়ে দেয়, তাহলে ফায়াজকে অটোমেটিক বুঝে যাবে না তার কি করতে হবে। সে সেই কাজটা করার পরে কাকে ওটা রিটার্ন করবে, মানে ফাইনাল রেজাল্টটা কার কাছে দেবে, কাকে কাকে রেজাল্ট ব্যাক করবে, যে কাকে বলতে হবে যে আমার কাজ শেষ, দিস ইজ দ্য রেজাল্ট অফ মাই ওয়ার্ক, দীপকে। দীপকে দিতে হবে, তাই না? and finally Deep is going to hand over the product to whom? কাকে রিটার্ন করবে প্রোডাক্টটা? ওনারকে। কাকে সেটা রিটার্ন করবে? আর ওনারকে। হ্যাঁ, ওনাকে রিটার্ন করবে, তাই না? সো আমরা কি দেখলাম এখানে? দেখে দীপের কাছে কিছু আসলে যেই কাজটা দীপ পারে না, সেই কাজটা, মানে যেটা ফায়াজ পারে সেই কাজটা ফায়াজকে দিল কিছু জিনিসপত্র সহ, এবং ফায়াজ সেটা শেষ করে রিটার্ন করলো দীপকে, এবং ফাইনালি দীপ রিটার্ন করলো কাস্টমারকে। সো ফাংশন এভাবেই কাজ করে। সো এতদিন আমরা যত কিছু করেছি, এভরিথিং উই হ্যাভ ডান ইন দ্য মেইন ফাংশন। যে আমরা এতদিন পর্যন্ত চিন্তা করতাম সবকিছু একটা মেইন ফাংশনের ভেতর কাজ করে। এতদিন পর্যন্ত আমরা সেটাই করছি। লেটস হ্যাভ এ লুক হিয়ার। In here, everything is inside the main function, right? This is a very simple calculator which can do addition and subtraction, and we can do everything inside the main function. Now I would like to modify this code and add some more functions to show you how we can implement the concept of function. But there will be a question that, sir, why we have to implement here the function? এখানে তো ফাংশন ইমপ্লিমেন্ট না করলেও চলে, but my target is to show you how to implement a function now, how to keep it in our mind for our entire life. Means you will never forget it. এটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট একটা খুব সিম্পল প্রবলেমের মডিফিকেশন করেই তো দেখতে যাবো। সেটা যদি আমরা পারি তাহলে তো আমাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না, তাই না? Then we can easily implement it in any program, right? First we have to get the pure concept of it. When it gonna be clear to us, then we can implement it anywhere. So that is our target. So now see here, what we are entering two values, then based on the plus and minus we are doing two operation. এখানে দুইটা অপারেশন ধরে রাখেন। So a plus b, this is a kind of operation, right? Arithmetic operation. So ধরে রাখেন এটা পেইন্টিং, অথবা এটা পেইন্টিং, দিস ইজ পেইন্টিং a minus b with what is it? এই অপারেশনটা, এটা তো একটা কাজ, তাই না? a minus b, কিছু তো হচ্ছে এখানে, কোন একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হচ্ছে, তাই না? কোন একটা প্রসেস হচ্ছে, অ্যারিথমেটিক প্রসেস হচ্ছে। a minus b, এখানে কি হচ্ছে? a plus b হচ্ছে, তাই না? Yes, sir. আমি ধরে রাখি this is the part of painting. So now your main function, a main function হলো দীপ পেইন্টিং পারে, কিন্তু দীপ পারে না যে উইন্ডশিল্ড কিভাবে রিপেয়ার করে, সেটা দীপ পারে না। এখন আমরা সেটাকে এখান থেকে সরাই নিব। কিভাবে সরাই নিব? দেখেন, এখন প্রথম এই প্রোগ্রামটার মানে কি, সে একাই সব কাজ করে, তাই না? প্লাস মাইনাস, adding, subtracting, he knows both. But now we want to modify this code in such a way that we want to remove that part of function to a separate function, so that that function can do the subtraction. Okay, so how we can do that? So এখন আমি সবকিছু জাস্ট নিজের মতো করে ফেলবো, আমরা এটা করে ফেলবো, তারপর আমরা দেখবো যে কোনটাকে ফাংশন ডিক্লারেশন বলে, ফাংশন কলিং বলে, কেন বলে। So here let's change it. This will be in a separate function. So here integer, we are declaring integer one value z, and then we are calling a function নাম দিলাম ধরেন sub একটা ফাংশনের নাম দিলাম। দুইটা ভ্যালু পাস হবে a, দুইটা ভ্যালু পাস হবে a, b। স্যার হ্যালো
স্যার স্ট্রাকচারটা কি স্যার ফাংশন? What are the main components to be in a function? I did not get you. please. আমি বলছিলাম স্যার ফাংশনের স্ট্রাকচারটা কি? স্ট্রাকচারটা আমি দেখাবো করে বাবা, সবকিছু দেখাবো। আগে আমরা ফাংশনটা একটা ইনক্রিমেন্ট দেখাই, এক্সাম্পল থেকে আমি স্ট্রাকচারে যাব। ওকে, ওকে স্যার। সো নাও হিয়ার উই আর ইমপ্লিমেন্টিং দ্য ফাংশন। এখন জাস্ট আমাকে জিজ্ঞেস করেন এটা কিভাবে হচ্ছে। আমরা জাস্ট I'm getting some noise from you people, please এই ছেলে কই থেকে ক্লাস করে? Fayaz, mute yourself. Yes, sir. এটা কে? আমরা পেয়ারা বিক্রি করতেছে কে? মেহেদী হাসান নাকি? No, sir. তাহলে কে বিক্রি করতেছিল আমরা পেয়ারা? কই থেকে যে ক্লাস করেন আপনারা? নাও integer z equal to sub a comma p, so this is a function. For example, আমরা এটা দেখাবো কেন এটা এভাবে আমরা করতেছি। একটা ফাংশন কল দিলাম, এখন আমরা ফাংশনের নাম লিখবো integer. Here we have integer sub, here we have int x comma int y, then we have the function body here, then we declare another name z here. আচ্ছা, এটা দরকার নাই, আগে আমরা ডিক্লেয়ার করে দিছি এখানে, যেহেতু cd ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, we don't need the d, so here we have c, so it can be written as c. So then here we have the c, so then here we can take 1z equal to x minus y, so it's going to return what? Return z. So এখন দেখেন এই প্রোগ্রামটাকে যদি এক্সিকিউট করি, we have to write it down in here as well. So we have to write down this name, we have to keep that name, and we have to paste it here, and we have to put a semicolon, and we may remove that name or we can keep it as well, it doesn't matter at all. So we have value, the value of a equal to 20, the value of b equal to, for example, 10, and please enter the option. We are taking the option subtraction. So why we are not getting the result? Because we did not put the printing in here, right? So here we have to add cout, c. So let us execute now. If we execute now, so 20, 10 into the option minus, so we have the 10, right? So now see how it is working. So when I'm taking this one, if I take the option plus, যদি option plus নিতাম তখন কি হতো? if statement এ যেত, তাই না? So what we have in the if statement কি আছে? A plus B. a plus b, normally a plus b print out হয়ে যাবে, কাজ শেষ, isn't it? But when I'm choosing the minus one, that means when I have the plus, Deep knows how to do that work, right? The customer এসে অপশন চুজ করতে পারে, পেইন্টিং করবা, ডেন্টিং পেইন্টিং করবা নাকি কি করবা, উইন্ডশিল্ড এর কাজ করবা। সো আমি ধরে নিচ্ছি, আমি জাস্ট মিলাচ্ছি। এখন প্লাস সাইন মানে কি, যে ডেন্টিং পেইন্টিং, এটা কে পারে? এটা দীপ নিজেই পারে, মানে মেইন ফাংশন নিজেই পারে, সো সে এটার রেজাল্ট নিজে করে ব্যাক করে দিবে। এখন যদি অপশনটা যদি ডেন্টিং পেইন্টিং না হয়, যদি উইন্ডশিল্ড রিপেয়ার হয়, তখন কি হবে? The customer will select minus, for example. So ব্যাপারটা যদি এরকম হয়, তখন কি হবে দেখেন। So here he is going to call whom? নামটা কে ছিল? কাকে দিছিলাম আমি দীপের সাথে? Fayaz, right? So now here Deep is going to call whom? Deep is going to call Fayaz. So for example, this sub is Fayaz. So Fayaz has a different body to do that calculation. So he's going to call Fayaz. That means he's going to call another function, and
পাস টু ভ্যালু। দেখেন আমি যে বলছিলাম না, মানে কাহিনীর মতো করে এটা একটু মনে রাখবো। আমি বলছিলাম না যে ফায়াজকে কল করবে, কল করে যে উইন্ডশিল্ডের জিনিসপত্র দেবে। সো এখন আমি কি করতেছি, আই এম কলিং এ ফাংশন সাব এন্ড আই এম পাসিং টু প্যারামিটারস। সো দুইটা প্যারামিটার পাস করতেছি, দুইটা ভ্যালু পাস করতেছি, কি কি? A A and and B. We are passing two values, so it will go to where? This function. So this is totally separate body. So এটা যদি আমরা আলাদা একটা ওই যে ফায়াজের গ্যারেজের টাইপ আমরা ধরলাম, so এটা যদি হয় দেখেন, so here we have the value of A, we have taken the value of A equal to 20 and the value of B equal to 10, right? So that 20 will be saved in X. So fires have to have different variable. আর ভ্যারিয়েবল টাইপটা কি? ভ্যারিয়েবল টাইপটা অবশ্যই কোন টাইপের হতে হবে? ইন্টিজার টাইপ। কারণ আমাদের মেইন ফাংশনে ভ্যারিয়েবল টাইপ কি ছিল? ইন্টিজার টাইপ ছিল, তাই না? যদি আপনাকে বলা হয় যে ধরেন যে ওই যে উইন্ডশিল্ড, ব্যাপারটা এমন ভাবে চিন্তা করেন যে উইন্ডশিল্ড রাখার জন্য তো আপনার একটা স্ট্যান্ড লাগবে না, তাই কি? একটা তো স্ট্যান্ড লাগবে যে উইন্ডশিল্ড ওইখানে আপনি ঝুলায় রাখবেন, অথবা ওইটার কোন একটা ফ্রেমের ভিতর আপনি ওইটাকে লাগায় রাখবেন, যে জাস্ট তো আপনি ফেলে রাখতে পারেন না, তাই না? সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ স্ট্যান্ড ইন ইউর গ্যারেজ। এখন যদি আপনার ওই যে বস, ওই দ্বীপ যদি আপনাকে ট্রাকের উইন্ডশিল্ড দেয়, ধরেন একটা ট্রাক আসলো, একটা কাস্টমার ট্রাক নিয়ে আসলো, অথবা ধরেন একটা লরি নিয়ে আসলো, সেটার উইন্ডশিল্ড যদি দেয়, আর আপনি যদি ওই যে সেডান গাড়ির উইন্ডশিল্ড ওই স্ট্যান্ড দিয়ে যদি ধরতে চান, আপনার হবে? It will never work, right? So in this way, when you are declaring the integer type A and B, and you are passing A and B in sub, so that means you have to declare the same type. The type will be integer type. Then you are doing the subtraction, the value, and that value you are saving in somewhere. And finally আমি কি বলছিলাম? Faiz is going to return that value to whom? To his boss, মানে দীপকে। তার মানে তো এই এখানে যে এক এর মধ্যে দুইটা ভ্যালু ডিক্লেয়ার করা যাবে না? সরি, নো। সো এটা আমরা কিভাবে করব? জাস্ট কমা দিয়ে দিয়ে যতগুলা ভ্যারিয়েবল, যতগুলা প্যারামিটার হবে, দিস ইজ কল্ড দ্য প্যারামিটার, রাইট? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড দ্য প্যারামিটার। সো আমাদের যতগুলা প্যারামিটার থাকবে অতগুলা প্যারামিটার আমার এখানে ডিক্লেয়ার করতে হবে। কারণ কি? এটা আমার ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে হবে এট দ্য বিগিনিং। ইউ হ্যাভ টু ডিক্লেয়ার দ্য ফাংশন। হিয়ার ইউ সি টু int comma int, that means how many parameters we are passing? Two parameters. We are expecting that two parameters will be passing. Okay, if we have int comma int, so we are expecting three parameters and same type, integer and integer type. So here we are passing two parameters, so in x and y. So দীপের নিজেরও তো একটা ফ্রেম লাগবে। সো এমন তো না যে আপনি, সরি, মানে ফায়াজের নিজেরও তো ওই উইন্ডশিল্ড রাখার জন্য একটা ফ্রেম লাগবে, এমন তো না যে দীপ তার নিজের ফ্রেম ফায়াজকে দিবে, তাই না? So that's why you have to use your type as well. So you have to define the type here. So here the value 20, the value of A was what? 20, and the value of B was what? 10. So 20 will be saved in where? X. X. And 10 will be saved in where? Y. Y. So you are doing some very basic operation. So here 20 minus 10 will give you what? 10. 10. So return value will be what? The result. 10. His return যে এই রেজাল্টটা কোথায় সেভ হইছে? Z এ, and then finally you are going to return the result. So result আসলে কে পাবে? এই যে return Z করতেছি সেটা কে পাবে? এই যে আপনার যে main, that means the main function is going to get that result. So the main function has to save that result in somewhere, right? So we have declared a variable. That means when you are calling someone with two parameters, or as you are passing two parameters, so that means whenever you are calling a function with parameters, you are also have to declare a variable. Whenever you are calling, you can just skip the variable as well, but in this problem we are showing that we are going to save the return result in a variable. এটা ছাড়াও করা যায়, সেটা আমরা করব। সবগুলা প্রবলেমই আমরা আস্তে আস্তে দেখব। সো আমাদের প্রথম প্রবলেমে আমরা কি দেখতেছি, যে ভ্যালুটা আমি কি করলাম, যে আমরা যখন একটা ফাংশনকে কল দিলাম, সেই ফাংশনটা কি করবে?
কোন একটা কাজ করে আমাকে কোন একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে, এবং সেই ভ্যালুটা আমি কোথায় সেট করব? কোন একটা ডিক্লেয়ার্ড ভ্যারিয়েবল। Is it clear? And Yes, we sir. are going to print out that variable. So what is basically happening when you are choosing the minus? So immediately your main function, this main function is going to call, these two, sorry, your main function is going to call a function named sub with two parameters. দুইটা প্যারামিটার পাস করবে sub কে কল দিয়ে. The parameter is a and b, and what value we have in a and b? 20 and 10. So when we will go to that function, so 20 and 10 will be saved in that function variable. Then we will do whatever we want to do. এখানে হাজার হাজার লাইন থাকতে পারে, জাস্ট আমরা একটা অপারেশন দেখাইছি, then we are returning our value. Is it clear? Yes, sir. Now always you have to remember, here we are giving the int. What does that int mean? এই ইন্টটা হলো যে when you are returning, what kind of value you are returning? Is it integer type, floating point type? এই যে আমি যে রেজাল্টটা রিটার্ন করছি, কোন টাইপের রেজাল্ট আমি রিটার্ন করছি? integer. Integer type result return করছি. So that's why when you define your function, you have to write down the integer at the beginning. So basically this is the function body. Here this is the function definition and this is the function body. Here at the beginning what we have? The type. This is called the return type. Then we have the function name. Okay, then we have the parameter list. আচ্ছা, এই প্রবলেমটা, এই এক্সাম্পলটা যে দেখাইলাম, এইটাতে কারো কোনো প্রবলেম আছে? কিভাবে এটা আমরা এক্সাম্পলটা কাজ করতেছে, এটাতে কোনো কারো প্রবলেম আছে? কারো প্রবলেম নাই। এখন আমরা কি ধরে নিচ্ছি যে আমরা নরমাল একটা ফাংশন ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, তাই না? কিভাবে রিটার্ন করতে হয় আমরা জানি। এখন আমরা দেখব কোনটাকে কি বলে। আমরা প্রসেস শিখে ফেলছি, যে ব্যাপারটা এরকম, ধরেন আপনাকে একটা সাইকেল দেওয়া হলো, প্রথম আপনাকে বলা হয়নি, আপনি সাইকেল চিনেন না। ব্যাপারটা এরকম যে আমি জীবনে কখনো সাইকেল দেখি নাই, সাইকেল চিনি না। তো আপনাকে সাইকেল ধরায় দেওয়া হয়েছে, আপনি প্র্যাকটিস করে করে সাইকেল চালানো শিখে গেছেন। তারপর আপনাকে বলা হয়েছে এটাকে সাইকেল বলা হয় এবং এটাকে ব্যালেন্স করে চালাইতে হয়। গট ইট? সো দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যাপ্রোচ ইন ফাংশন। সো এখানে দেখেন, এটা হলো আমাদের কি, this is the function type. এটাকে বলা হয় type, and this is called the function name, and this is called the parameter list. Why we don't have it in the main function? In main function we don't have to pass any parameter. That's why দেখেন একই টাইপের function type, function name, parameter list. So main ফাংশনের জন্য কোনো parameter list নাই, এটা এমটি থাকে। But for other functions we have to give the return type, then the name of the function, then the parameter list. Then এই যে দেখেন, আমরা মেইন ফাংশনের রিটার্ন 0 করতাম না, মেইন ফাংশন তো কাউকে রিটার্ন করবে না, মেইন ফাংশন ইজ গোইং টু রিটার্ন 0। দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ দ্যাট প্রসেস। যে ব্যাপারটা এমন ভাবে দেখেন যে দীপ সমস্ত কাজের পরে, এই যে ফায়াজ তো দীপকে রিটার্ন করবে, সমস্ত কিছুর পরে ওই কাস্টমারকে তো দীপ সবকিছু বুঝাই দিবে, তাই না? ওই যে কাস্টমার রিসিভ টাইপের কোন একটা ওই যে রিসিভ ধরাই দিয়ে শেষ করে দিবে না, কাজ শেষ, কাস্টমারকে তার গাড়ি যখন ব্যাক করে দিবে। সো এটা কে করবে? এটা মেইন ফাংশনটা করবে, মানে এটা দীপ করবে, তাই না? সো দীপ ইজ নট গোইং টু hand over his job to someone else. So he's directly finishing that job, right? সবকিছু তার কাছে আসার পরে সে ফাইনালি এটা নিয়ে ডিল করবে। So that's why in the main function we are giving the return 0. In most of the cases we don't write it down. So why we don't write it? Basically when you finish your main function, so সব ফাংশন থেকে মেইন ফাংশনে ভ্যালুগুলো রিটার্ন করে, এবং যখন মেইন ফাংশনের কাজ শেষ হয়ে যায়, কম্পাইলার অটোমেটিক জানে যে মেইন ফাংশনের কাজ শেষ, so we are going to give the power to the user. So when you will do the operating system, this will be clear to you. So we have the dual mode, so we have the user mode, and we have the operating system mode as well. So sometimes your process will be given to your operating system. That means your processor is going to take the
take the power, and sometimes it will be to you. So এটা আসলে continuous process আর কি, যে ডুয়েল মোড এটা চলতে থাকে ইউজারের সাথে আপনার আপনার কম্পিউটারের কন্টিনিউয়াস এই ইন্টারাকশনটা হতে থাকে। ওকে, সো এখানে দেখেন, সো রিটার্ন 0 তো আমাদের কোনো প্রবলেম না, এটা রিটার্ন 0 করে। আচ্ছা, এখানে যে রিটার্ন জেডটা, এটা কাকে রিটার্ন করে? আমাকে মেইন ফাংশনে রিটার্ন করে। আচ্ছা, এটা আমরা দেখে যাব একটা, মানে যখন যখন আমরা আরো প্র্যাকটিস প্রবলেম করব তখন আমরা দেখব যে এই আলাদা ফাংশনগুলা ভ্যালু রিটার্ন না করলেও চলে। ওকে, ভ্যালু রিটার্ন না করলেও সেটা কাজ করবে, কিন্তু কখন আমরা ভ্যালু রিটার্ন করব না সেটাকে বলা হয় ভয়েড ফাংশন। আমরা গ্র্যাজুয়ালি একটার পর একটা করব। ওকে, সো এখন এই প্রবলেমটা যদি ক্লিয়ার থাকে, এটাকে আমরা কি বলবো? এটাকে বলা হয় function type, return type, and this one is called the function name, and these are the parameter list. Okay, and this is the function body. And now এই প্রথম আপনার মেইন ফাংশনের ঠিক উপরে ওই যে ফাংশনটা আপনি অ্যাড করছিলেন না, আপনি যতগুলা ফাংশন অ্যাড করবেন, you have to write it down in this way here. So this is called the function declaration. The name of the function, the return type, which আগের মতোই, জাস্ট যেটা করবেন এটা ধরে কপি পেস্ট করে দিলেও চলবে। হুবহু এটা ধরে কপি পেস্ট করে দিলে, সরি, এখানে এটা ধরে কপি পেস্ট করে দিলেও চলবে, এভাবে দিলেও হবে। আর ইউজুয়ালি আমরা কি করি, সো the best way to write it down, the proper way to write it down, just remove your variable. You don't have to give the variable in here, but variable দিয়ে দিলেও সেটা কাজ করবে। Okay, so this is called the function declaration. This is called the function declaration. Here you have the function definition and function body. This is your function body. So let's see how it has been defined in this website. So here you see that everything has been written here. Defining a function is a function definition. Function একটা define করবেন, দেখেন, we have the return type, then we have the function name, then we have the parameter list, then we have the function body. আমরা এক্সাম্পল করার সময় এগুলা সব করে ফেলছি না? করে ফেলছি? ইয়েস স্যার। ফাংশন কি বলে, হোয়াট ইজ ফাংশন, ফাংশন কিভাবে কাজ করে সেটাও আমরা দেখছি। এখন আমরা আস্তে আস্তে আরো ডিপে যাব, আরো কিছু এক্সাম্পল করব যখন আমাদের আরো কিছু কনসেপ্ট আমাদের ক্লিয়ার হবে। সো এখন দেখেন, এখানে আমাদের রিটার্ন টাইপটা কি, আমি জানি রিটার্ন টাইপটা কি, তাই না? এই যে ভয়েড রিটার্ন টাইপটা আমরা পরে করব। সাম ফাংশন পারফর্ম দ্য ডিজায়ার্ড অপারেশন উইদাউট রিটার্নিং এ ভ্যালু। সো দিস পার্ট উইল বি completed later on, so just skip that part for now. So return type আমরা শুধু এতটুকু দেখবো, a function may return a value. Return type is the data type of the value that function return. আমরা এটা করছি, তাই না? সেটা কি করছি, এই যে রিটার্ন ভ্যালুটা কোন টাইপের ভ্যালু রিটার্ন করতেছে, যে টাইপ হবে সেটা আপনারা এখানে লিখে দিতে হবে। কাকে রিটার্ন করবে? মেইন ফাংশনকে রিটার্ন করবে, রাইট? আপাতত জানি শুধু মেইন ফাংশনকে রিটার্ন করবে, অন্যান্য ফাংশনকেও রিটার্ন করে, জাস্ট আপাতত আমরা জেনে রাখছি শুধু কাকে রিটার্ন করে, মেইন ফাংশনকে রিটার্ন করে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Then we have learned about the function name, then we have learned about the parameters, then we have learned about the function body. Here we have one example. So this example is basically is going to give you the biggest number between two number. Are you guys with me? ইয়েস স্যার। So here you Yes, see sir. in the main function, so আগেরটা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে, এটা কিছুই না, এটা আরো ইজি। দেখেন, এখানে মেইন ফাংশনে আপনি দুটো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতেছেন, a এর ভ্যালু, b এর ভ্যালু, তারপর একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতেছি আর এটি, দেন কলিং এ ফাংশন, আমরা একটা ফাংশন নেম দিছি কি, এখানে একটা ফাংশন নেম দেওয়া হয়েছে max, then we are passing two parameters a and b. So here we have the max function. So basically what that max function is going to do, it is going to check with if else statement, that max function is going to check which number is bigger. So যেটা বড় নাম্বারটা কোথায় সেভ হবে, রেজাল্ট। নরমাল ইফ এলস স্টেটমেন্ট দিয়ে আমরা যে মেইন ফাংশন দিয়ে আমরা করতাম না, দুটো নাম্বারের ভিতর কোনটা বিগেস্ট এটা আমরা বের করতে পারি না, ইজিলি আমরা করে আসছি, তাই না? সেটা আমরা এখন ফাংশন ইমপ্লিমেন্ট করতেছি, জাস্ট ভ্যালু দুইটা কোন একটা আলাদা ফাংশনে পাস করে আমরা কি করব, কোনটা বড় সেটা বের করব, and that will be saved in the result, and we are going to return that result, and that result is going to be saved in where, that red variable. Okay, so now we are going to print the value, and if we print the value we will get the biggest number. Is it clear? এই প্রবলেমটা একটু দেখেন তো, এটা কি ক্লিয়ার? This problem is clear to you guys?
Yes, sir. So that's all from this pre-recorded class about function. So in the next class, we are going to continue some more concept related to function. So everything will be clear related to function. Then we will continue how to pass arrays by using function. So function related সব কিছু এখন থেকে আমরা cover করব, সবকিছু করাবো, okay? Sorting algorithm আমরা শিখবো function use করে।